this particular video, I use ChatGPT use it. We YouTube videos proper consume a particular example. So basically, we YouTube video sections. So this like 8 minutes in the video, like I failed at SEO. Here is what happened. So in the so I don't want it to go through all this video 8 minutes. I can just go here ഈ മൂന്ന് ഡോട്ടിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഷോ ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ് കാണിക്കുക. ഈ ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക, ഇവിടെ ടോഗൽ ഇത് വന്നിട്ട് ടോഗൽ ടൈം സ്റ്റാപ്പിലായിരിക്കും ചിലപ്പം വരിക. അത് മാറ്റിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ടോഗൽ സെക്ഷൻ വരിക. ചില സമയത്ത് കണ്ടന്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഓട്ടോ ജനറേറ്റഡ് ഡിഫോൾട്ട്, ഇത് ഡിഫോൾട്ടാണ്. സോ നൗ വാട്ട് ഐ വിൽ ഡു ഈസ് ഐ വിൽ കോപ്പി ദിസ് 8 മിനിറ്റ്സിൻ്റെ ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റിനെ കംപ്ലീറ്റ് ഞാൻ copy ചെയ്യും. Okay, so copy ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് I will come here in ChatGPT, and ChatGPT നാത്ത് I will ask to summarize this. So I'm just going and asking them to summarize this. Can you? So basically ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു prompt create ചെയ്തതാണ്. You are a content creator, you want to create a video based on this video content, so can you summarize this video transcript, make sure to share this in bullet points. So this is a transcript I created. This transcript in the basis so it will tell me that okay, give me that video. So what is saying that I am sorry but you don't provide any video transcript me to summarize, please provide me the video content, I will happy to summarize. Okay, great. So here is the content. Space അടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ കണ്ടന്റിനെ ജസ്റ്റ് അവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം. So let's paste the content. So I will go back to the video, I will copy that content, I will come here and I will give that transcript. ചില സമയത്ത് വീഡിയോ ഭയങ്കര ലെന്തി ആണെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ് ഒരുപാട് വലിയതാവും. സോ മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് ആ പർട്ടിക്കുലർ സെക്ഷനകത്തോട്ട് ചെയ്യാം. സോ ഞാൻ ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ്സിനകത്ത് തരാനായിരുന്നു പറഞ്ഞത്. സോ നൗ ലെറ്റ് സീ ദാറ്റ് ഹൗ ദേ ആർ ഗോയിങ് ഫോർ ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ്സിനകത്ത് പോകുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. So basically summary ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. So bullet pointsനകത്ത് തന്നിട്ടില്ല. So now can you provide me the, so I'm asking can you provide me the key points in bullet formats. Let's see that what is this. So here are the key points of the content bullet format. So then basically ഒരു summary തന്ന്. So basically content നാത്ത് കവർ ചെയ്തേക്കുന്ന സാധനം തന്നെയാണ് ഇവിടെ തന്നേക്കുന്നത്. So it got me like 8 minutes സാധനം I like finished in 1 minute. So I can read this section, I can understand that എന്താ സംഭവിച്ച ഈ വീഡിയോനകത്ത്, what was his experience, and that saves my time. So guys, you can use this kind of strategies, you can create prompts like this, and you can get summary of this video also. So also I can ask them can you create a reels with this content. Let's see. Yes, now it's coming with correct data. So our data is a flow break. I don't have, as an SEO expert I have my fair share failure. Okay, so I am affiliate website, decided to buy. Okay, so now it's giving me a correct idea, and now I can use this content to share this. So that's it in this video. Hope you like this video. If you like, make sure to subscribe, share with your friends, and leave your any comments. I would love to read them and reply back. See you guys till then. Bye bye, take care.